Olá, essa é mais uma edição do programa Astropapo. Hoje nós temos a honra de ter a presença do Dr. JAYAKUMAR. Thank you very much to be with us. It's a great pleasure for us. Thank you. E a gente já volta para conversar com o Dr. JAYAKUMAR. Antes disso, a gente vai, como já é tradicional, a gente vai ter primeiro as palavras iniciais da equipe aqui do clube. Né? Boa noite, Ana Catarina. Boa noite, Edna Kézia. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Gabriel, boa noite. Olá, boa noite a todos. Campos permanecem em atenção máxima devido à Covid-19 na fase 3 do plano de retomada até o dia 13 de setembro. Os números divulgados aqui na cidade da Covid são 5.075 casos confirmados e 322 óbitos. No Brasil, 4.179.471 casos confirmados e 128.119 óbitos. Edna, Kézia e Ana Catarina, como estão passando e qual é a sua visão sobre a Covid atualmente? Boa noite a todos. As informações, né, elas persistem, os casos, principalmente na minha área de trabalho, onde eu trabalho dentro de uma área, de uma comunidade, o risco avançou bastante e nós temos, assim, algumas pessoas que estão hospitalizadas, né? Então, nós temos, infelizmente, tivemos algumas baixas, outras, e é isso aí. Temos que esperar, né? Aguardar aí, ver ansiosamente pela vacina, porque realmente nós estamos, assim, bastante cansados, com muita esperança, mas um pouco esgotados de tantas notícias desagradáveis. E até sair, né, até a gente ter uma melhora desse quadro, a gente tem que continuar se cuidando, se protegendo, evitando ao máximo, né, de estar se expondo à contaminação, até que tudo fique um pouquinho mais tranquilo. Ana Catarina? Ana, como é que está a situação aí no Canadá? Então, aqui as atividades continuam remotas. As universidades, as aulas voltaram, todas através do Zoom, através da internet. A expectativa é que tudo volte ao normal em janeiro. Aqui os casos aqui realmente estão parecendo estar bem sob controle e não tem ainda evidência de que venha uma nova onda. As pessoas têm medo disso, porque aqui no Canadá quando chega o frio, as pessoas têm que pegar mais transporte público, bicicleta não é tanta opção, então as pessoas ficam fechadas mais em espaços fechados, mas ainda assim o trabalho é todo feito online, o estudo é todo feito online. Então, eu tenho esperança de que sim, aqui no Canadá não voltem a crescer os casos como estava antes. A gente já passou da curva, já passou do pico, já baixou, a gente já está no final da pandemia, mas ainda assim os cuidados permanecem. Só deve tudo voltar ao normal ano que vem. Ainda assim, não sabe se voltaria ao normal mesmo antes de ter uma vacina, né? Essa é a questão. A vacina ainda não se tem ideia de como deve sair. Então, essa é a questão maior daqui. A gente tem que estar na torcida agora por uma vacina, né? Ou então uma cura que permita um tratamento, né? Que permita as pessoas terem mais segurança, né? Mas enquanto isso não ocorrer, a gente vai ter que continuar com os nossos cuidados, torcendo para que em breve a gente tenha, né, uma opção. Eu acho que antes do final do ano, pelo menos as previsões são de que antes do final do ano a gente não vai ter essa opção, né? Vamos torcer, né? É o que resta para a gente nesse momento, torcer para que a gente em breve tenha uma solução, né? Bom, eu acho que agora a gente está preparado para começar o programa, né? Muito obrigado, Dr. JAYAKUMAR, se eu falei certo, né? E então, como é já tradicional, a nossa primeira pergunta sempre, né, é sobre o que motivou nele o interesse por trabalhar nessa área, né?
na área de astronomia e astronáutica. So, Dr. Jayakumar, Marcelo is thanking you again for your participation. And as usual, to begin the program, he would like to know what brought your interest into beginning your career in astronomy. And you're still mute, by the way, so need to unmute yourself. Yeah, thank you. Thanks for the invitation, Marcelo. It's a great pleasure to take part in the panel. And I was inspired by it's very funny. It's like my grandmas used to say about stars and the moon, something like some pizza, maybe tea is made by grandma and moon, something like. So there will be like a lot of inspiring the stories when we have the childhood stories, and that made me to study more about the astronomy, and also I'm mostly focused on astronautics, especially that flying something to space. Então, ele primeiro agradece ao professor Marcelo pela oportunidade, diz que ficou muito feliz de participar aqui do programa. E ele disse que é uma situação engraçada, mas que ele foi inspirado pela avó, que a avó dele falava muito sobre a Lua, perdão, falava muito sobre a Lua e sobre as estrelas, e contava muitas histórias sobre a Lua e as estrelas. E isso levou o interesse dele à astronomia, mas mais especificamente também à astronáutica. Most importantly, when you look at the moon and you really have the positive vibes, like something you can feel yourself like floating in a space, something. So I like to start observing the moon and find out the behaviors, like for example in full moon and maybe the quarter moon, there will be like changes of the phases of the moon. So this is like the first observation with the telescope. So that we started, and then it normally do something like after that we started working with telescopes, and then we making the satellites that we can work on some astronomical finding, something like that. Então, ele menciona que a astronáutica é a possibilidade de levar coisas ao espaço. Yeah, can you hear me, Anna? Yes, I can. I'm not sure if you can hear me well, but I think I got everything translated. Yes, thank you. I can hear you well. Oh, he's gone. Enquanto isso, eu vou traduzindo aqui. Ele menciona que ele sempre achou interessante a possibilidade de pessoas flutuarem na Lua, o fato de que é um ambiente em que as pessoas flutuam, e que isso levou ele também a ter interesse em observar com mais detalhes a Lua e compreender como funcionam os seus comportamentos, as fases da Lua, e isso levou ele a querer ter seu primeiro telescópio, e que depois disso, ao longo do tempo, ele começou a trabalhar com telescópios e depois trabalhar com satélites, que é uma ferramenta que pode ajudar a fazer novas descobertas. Marcelo, acho que está tentando trazer ele de volta. Olá, ele já está retornando, ele está aqui. Houve um imprevisto, gente, mas ele está de volta aqui. Deixa eu botar aqui. Está aqui. Hi! Deixa eu reordenar de novo aqui a sala. Hi! Can you hear me? Can you hear me, Jack? I can hear you very well. Sorry for this. No problem. Yeah, because here the electricity went and then back, so that's the reason. So I just turn off the Wi-Fi, and so yeah, I'm okay now. It's okay? Yes, I'm okay. Ok. Ele já terminou de responder? Eu acho que sim, né? Sim. Ok. Então, ele tem uma apresentação que ele preparou, né, para falar sobre o trabalho que ele desenvolve, né, a área que ele trabalha, né? Então, acho que eu não sei se é o momento que ele gostaria de fazer essa apresentação.
Marcelo is asking about the presentation that you made about the work that you have, and he's wondering if now would be a good time for you to show us more about what you do. Jayakumar? You're still mute, actually. You're still mute. Sorry. There you go. Oh, I'm sorry that. Yeah, I just I'm very nice place now, so I can definitely start the presentation. And generally, it's like I just came out, so it's like a sun rising. It's like a beautiful breeze now, and the raining. So we can start now for the presentation. Maybe I just wanted to say something, few words about the India's first astronomical satellite that is built in India, and it was launched in 2015. So and still the next missions is happening around. So yeah, go ahead. 2015, you said? It was launched? Yeah. Okay. A gente vai então sair da tela, né, Catarina? Você avisa que vai ficar só você e ele, depois a gente retorna para as perguntas depois. Sim, tá bom? So he just letting you know that now everyone's going to leave the screen. It's just going to be me and you. You have me to translate for you. And then they're going to be back once time for questions. And just a minute so I can translate the things that you said before. Então ele disse que agora está pronto para começar a apresentação, porque ele está num lugar muito bonito, muito bacana. E ele disse que quer falar um pouco mais sobre o primeiro satélite para astronomia da Índia, que foi lançado em 2015. Vai falar para a gente um pouco mais sobre ele agora. Yeah, next. Yeah, you can go to the next slide, please. Yeah, I mean, like this is like Astrosat is the India's first ambitious mission, especially for astronomical satellites. You might be heard about all the many countries from US, UK. I mean, like Russia, China, and Japan. They are working on astronomical satellites. They have been, but India is like quite behind, lacking in astronomical satellites. But they have the theoretically they are very strong here, but now we started working on real-time missions and with the Astrosat mission, something like I just throw you something like Astrosat mission in general overview of something. The most importantly, the mission is like to multi-wave astronomical observations like visible hard X-rays that we wanted to observe. And we keep this in orbit altitude of 650 kilometers and with the inclination of 6 degrees near to the equatorial plane. So the Astrosat is about. Jayakumar, please, could you make pauses for the translation, please? Okay, yeah, I'm sorry for that. Yeah. Okay. I'm trying to take note, thank you. Então ele menciona que esse satélite, essa missão de fazer um satélite para uso da astronomia na Índia se chama Astrosat, e que você ouve muito falar de países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia ou a China, fazendo esse tipo de trabalho com satélites para astronomia. E ele disse que a Índia ainda estava atrás desses outros países nesse quesito, mas que eles começaram a trabalhar com isso mais recentemente através dessa missão do Astrosat. Que a maior motivação era motivar a observação com astronomia e trabalhar com astronomia que seja visíveis a raio-x. E que ele menciona que a altitude é 650 quilômetros de órbita e que uma inclinação de 6 graus em relação ao Equador. Então, é próximo ao Equador. Thank you. Sorry. Yeah, thanks. And it's like mostly it's like a payload pointing is like 0.5 degrees, and mostly the slew rate is like approximately is like 0.6 degrees per second. It goes like the satellite, and it was launched in third quarter of 2015 from India spaceport Sriharikota, and they were planned for the operational life for 5 years. This was the Astrosat mission, and the next Astrosat mission is still in progress. They're working from India and also some
Indian Institute of Astrophysics and some space application center from India. So they're all right now they're working on the next the mission, so that we can do a lot of observatory in something we can do in it. Can you go to the next slide? Desculpa, sorry. Então, ele menciona que tem a proporção de... eu não entendo o que significa slew. É uma palavra específica. Talvez o professor Marcelo possa me ajudar com isso. Mas uma proporção de 0,6 graus por segundo, e que ele foi lançado no terceiro trimestre, terceiro quadrimestre de 2015, que foi lançado da Índia, e que espera-se que ele funcione por 5 anos. Ele falou que o Centro de Aplicação Espacial da Índia já está planejando a próxima missão, que vai, depois que acabar o tempo de vida operacional de Astrosat, que também possa continuar servindo como para observações. Next, please. Next slide. Yeah. So mostly the Astrosat mission is like why I chosen this topic to discuss here. This is the first Astrosat mission from the India. So it's like mostly they made the indigenous development, especially in the scientific equipments like a larger X-ray photo. I mean, like a proportional contest that can be developed by Tata Institute of Fundamental Research. And the soft X-ray telescopes that's also developed in India, and the cadmium zinc telluride imager that can be used to imagine the space environment. So it was also developed in TFR. And the next is like charged particle monitors. It can use the charged particles activities in the space at 650 kilometers altitude. And next is Obrigada, professor. Sorry. Então, ele menciona que a importância, o motivo dele estar falando disso para vocês, é que essa realmente foi a primeira missão feita pela Índia, e que todos os equipamentos que são parte dessa missão também foram desenvolvidos na Índia. Os instrumentos que foram levados como carga com satélites, perdão. Então, foi tudo desenvolvimento local. Ele menciona que o contador proporcional de grande raio-x foi feito na Índia, um telescópio de raio-x feito na Índia, uma ferramenta que foi feita para tirar imagens do ambiente espacial, feita de cadmio e zinco, também foi feito na Índia, e o monitor de partículas carregadas, que mede o que se pode capturar de partículas no ambiente espacial, também feito na Índia. And yeah, the next is like ultraviolet imaging telescopes that is used by the thing developed by Tata Institute of Fundamental Research, and other payload has been developed by ISAC, like a satellite application center of ISRO. Next is like mostly it is general purpose observatory. It's like this is the first the observatory was developed by the Indian Space Organization. So it's like open observed in the mostly Astrosat will be started 1 year after the launch. It's there will be like many proposals invited by the astronomy community in India, and they're working with Astrosat second mission. That is they have the people start working right now, and we can expect a lot of astronomical observation from India. Ele menciona que esse satélite Astrosat só pôde começar realmente a observar 1 ano depois do período de lançamento, e tiveram várias propostas de observações que foram feitas pela comunidade astronômica da Índia, e que a segunda missão também já tem proposta para o que pode ser feito, observado pela segunda missão do próximo do próximo satélite feito na Índia que está construído. Então, ele menciona que o observatório,
que ele é também controlado pelo público, pela comunidade de astronomia. As pessoas podem, os cientistas, os astrônomos podem enviar o que eles propõem que seja observado. Yeah, we can go to the next slide, please. Yeah, this is the Astrosat instrumentation, the configuration, which I have mentioned the different types of the payloads here. You can look at the large area X-ray proportional counter, that the payloads that indicated in the red colors, you can see that. And next is ultraviolet imaging telescopes. You can find in there. Ele menciona que esses são algumas dos equipamentos que já foram mencionados antes, que foram enviados com o satélite. Tem o contador proporcional de raio-x de larga área, que está em cima marcado em vermelho. E tem um telescópio que faz imagens em ultravioleta, que também está marcado. Todos os equipamentos que foram mencionados anteriormente estão aí. Yeah, the soft X-ray telescope, it was mounted on the small block you can able to find in this, and also the scanning X-ray, the sky monitor that is developed indigenously by Indians. I mean, like Space Application Center in India, and finally the cadmium zinc telluride images that can use it for the astronomical observation purpose at 650 kilometer altitude. Okay. Ele menciona o telescópio de raio-x que está presente, que é uma caixa muito pequena, quase não se pode perceber na imagem, que tem um monitor de escaneador, um scanner que ele menciona, como se fosse de raio-x no céu, que foi desenvolvido também pelo Centro Indiano de Aplicação de Ciência Espacial. E também tem a ferramenta de fazer imagens baseadas em cádmio, zinco e telúrio, se diz em português, que também está marcado na imagem, que também foram desenvolvidos na Índia. Next slide, please. Next. Yeah, the next. Yeah, this is what look like exactly like. I mean, like we've seen right now the entire architecture of Astrosat configuration and what are the payloads. I mean, like we kept in the. I mean, like it's mentioned in the Astrosat. You can see this will be like kind of the X-ray proportional counters that can be used to detect the it's like a gas field of molecules that we can able to detect something like. So this is like the sensitivity goes into 3 to 80. Sorry, can you mention me? You said it's a gas filled like monitor? By gas, is what you're saying? Yeah, it's a proportional monitor. I mean, count detector. It is in the mention in the slide itself, so you can. So yeah. It has okay. Okay, thank you. Just making very sure that I understood correctly. Então ele disse que é um contador que foi desenvolvido. E temos a imagem de um dos elementos que foi enviado com o satélite. E eles são 3 unidades que são preenchidas com gás, que são 3 monitores idênticas, que são alinhadas, que fazem esse trabalho de detectar. Todas preenchidas com gás, 90% com gás nobre. Yeah, it is mostly it is like it is the planned thing is like the X-ray event timing is going to happen about 10 microseconds, and also it goes with something about we create the observer gas about 90% of xenon and plus 10% of methane
That was the composition, and the most effective area is like 6,000 cubic meters, cubic centimeters. Ele menciona que o evento o período de cada raio-x, de cada fóton é de 10 microsegundos, que o gás absorvente é 90% zenônio, que sempre imagino que seja se diz em português, zenônio, não lembro, e 10% metano, e que a área efetiva média é de 6.000 centímetros cúbicos. Ele mencionou. And You mean the area is square centimeters, right? I'm not talking about volume. No, so yeah, centimeter cube. It's like a volume. It's a cube. Ok, sim. Só confirmando, ele menciona que sim. Sorry, you were right. Sorry, you were right. Actually, it is like the height will be the difference, so it's not a cube exactly. It's like a 6,000 centimeters square. Squared. Okay. Yeah. Perdão, ele se corrige que realmente eu pensei que o slide tivesse errado, mas não, o slide menciona realmente são 6.000 centímetros quadrados da área de exposição dos 3 monitores. Mostly the major challenges, we can say like we work with the energy resolutions that is like 11%, and also it's like the time resolutions that was planned in 10 microseconds, and so sensitivity is like planned in like 0.1 milligrablets. So it's like and the electronics weight is not more than 419 kilograms. I'm sorry, what's the unit of sensitivity? Yes, the sensitivity, yeah. Well, what is it's like point? Crab? Is actually called crab? Yeah, we can call like a crab itself. Okay. Like, yeah. I'm not familiar with the unit, so just making sure. Okay. Caliber, it's like, yeah. Ele disse que a resolução de energia é de 11% a 22 graus Kelvin. A resolução de tempo é de 10 microsegundos. Sensitividade de 0,1 milicrad, que é a unidade de sensitividade. E que o peso total com todos os equipamentos eletrônicos é de 419 quilos. Some of the major design challenges in this Astrosat mission was the building the uniform instrument characterizations across the area. It's like more than 6,000 centimeters square. So that was the biggest challenge. Like you have to maintain the uniform instrument characteristics entire the area of the payload. Então ele menciona que I'm sorry, you're mentioning the design challenges, right? Enter the challenges. Yes. Design challenges to accomplish the Astrosat mission. I mean, the building the Astrosat missions, what are the challenges that I'm discussing right now here? It's like first thing is like building the uniform instrumentation characteristics, especially across over the larger area of 6,000 centimeters square. Okay. All right, thank you. Sorry, I was checking my translation. Então ele menciona quais foram os desafios para poder desenhar e construir essa ferramenta, esse mecanismo. Ele disse que foi difícil construir características do instrumento que sejam uniformes através de uma área que seja tão grande como 6.000 centímetros quadrados. And development of a highly precise time circuit, which capable of measuring like it's like the high sensitivity is needed, because we have to count the minimum of the 10 microseconds. That is that high precise timing circuit is necessary to interface with the satellite positioning system. So então também foi difícil desenvolver circuito, sistema que possa fazer uma medida de tempo que possa fazer uma medida de tempo tão precisa, com a capacidade de medir a 10 microsegundos, porque é o tempo que é necessário para fazer o sistema de posicionamento do satélite. Yeah, number 3 is like development of efficient gas purifier to avoid the degradation of the instrument. The instrument cannot be degraded by using the gas purifier, and it should be
Yeah, it should not contaminate or any degrade any instruments by using this gases. And next is the calibration is the next major step. It has to measure the sensitivity. Aí ele menciona também que foi difícil desenvolver um tipo de purificador de gás que pudesse evitar o desgaste natural do instrumento. E também a calibração é muito difícil porque a sensitividade do instrumento tem que ser muito precisa. And we go to next slide. Yeah, some of the major qualifications that is needed. For example, like LX specs. I mean, like to detect the electronics for the qualified both sine and random vibrations of specifications. It should be to able to trigger out and able to measure the vibration specifications that caused by the satellite, and also it can able to detect the temperature specification to under in the vacuum. That is most importantly, the detectors and the electronics are qualified for temperature specifications under the vacuum conditions. So this is. Ele menciona que as qualificações desse equipamento que os detectores e os eletrônicos são qualificados para lidar com especificações de vibração que sejam em seno, mas que também sejam aleatórias. E ele também menciona que também tem que operar com especificações de temperatura num ambiente de vácuo. And the full chain must be tested with the military standard, and here my electromagnetic interfacing and the circuits and the vibration test, and there will be like the several stages of the qualifying the instruments that put before into the satellite. So the qualification and testing is most important in order to make sure our mission has been achieved. So ele menciona que todo o instrumento foi testado usando vários tipos de padrões diferentes antes de ser adicionado ao satélite. Que eles usaram várias bases de comparação e que todos os resultados foram muito bem comparados para garantir o funcionamento correto. Yeah, the end-to-end calibration must be done in detail. I mean, like every instrument specification and also the testing procedures and everything have been checklisted. After once the calibration done, so everything this is okay. This will perform the experiments in a space. So then it can hand over to the flying. I mean, like launch service providers. Ele menciona que também a calibração tem que ser feita com muitos detalhes. Para cada instrumento, com suas especificações, tem que ser testado com cuidado antes. O processo de teste tem que ser muito detalhista. E eles fazem uma lista que eles têm que conferir depois da calibração, para ver se os instrumentos estão todos funcionando como devem funcionar no espaço. Yeah, next slide, please. Mostly, as I mentioned, there will be like the space environment qualifications. This is, as I mentioned, the qualification methods. Here, you can look at the sine vibration specification. It happened in 3 axes. That is, we work with 3 different frequencies, and to finding out the testing methods. Então, menciona que tem 3 especificações para vibrações de seno e são todas feitas com 3 métodos de teste diferentes. E esse slide mostra as qualificações que são necessárias para manter o sistema no lançamento para funcionamento bom no ambiente espacial. And that would be like we said, the different frequencies like 5 to 20 hertz, and 20 to 70 hertz, and 70 to 100 hertz. And we have to find out the minimum sweep rate.
the instruments that you can look at the difference between like acceptable level is like 6.2, then it was here is 9.3. So here the acceptance level and the qualification level. The acceptance level is like the minimum required, and the qualification level is like what the instrument has been performed. So and yeah. Ele menciona que as frequências vão de 5 a 20 Hz, 20 a 70, de 70 a 100, e que tem uma frequência uma frequência... eu não compreendo o que quer dizer essa palavra nesse sentido, professor Marcelo, talvez possa me ajudar com essa tradução, mas que é de 2 oitavas por minuto, e ele menciona que o nível de qualificação aceitável é o mínimo que é permitido para a operação do instrumento, mas que existe um nível de qualificação que é onde o instrumento é esperado que ele opere, que ele deve operar. And the random vibration specifications in 3 axes, that is also work with 20 to 100. I mean, there will be like 3 different frequencies, and it's like 100 to 700, 700 to 2000 hertz. So then the qualification at the acceptance level was 3 decibels, and it's like a 0.02 sometimes, and it goes with the overall root mean square value of qualification level is like 8.3 G, and also the acceptance level is like 5.5 G. Para vibrações específicas, para vibrações aleatórias em 3 dimensões, também existe a divisão por frequências, e também existe o mínimo aceitável e o nível que se espera de qualificação, que se espera que funcione nas condições do espaço. E que para frequências mais baixas, mais de 20 a 100 Hz, espero que seja 3 decibéis por oitava, imagino que seja isso em português. E que isso pode variar até próximo de 0 até menos 3 decibéis. E que a rotação total, a frequência em geral deve ser... eu não compreendo que deve ser gramas, está em gramas. Que seria de 8,3 gramas a 5,5 gramas de vibração. Aceleração da gravidade, obrigada. Que a aceleração da gravidade, né, que deve ser sentida deve ser de 8,3 a 5,5. Okay, cool. There will be like a temperature specifications of each subsystems. Like it is composed with a detector and the processing electronics and common electronics and the gas purifier electronics. So this we classified into the 4 subsystems for this payload, and there will be like temperature limits. There will be like you can see in the table, that is the qualification minimum and maximum requirement, and this is like one is like a non-operating conditions, and you can see the acceptance level and what is the qualification is needed, and designed how much we design these payloads have been designed at the minimum of 10 degree. First detector will be in the maintain the temperature is like 10, and the maximum for 30. So next next is like the processing electronics is like minus 15. It can go up to max of 55 degree temperature, and I mean like it's like when it's non-operating, but the qualifying is like the situation will be close up as like 55 degrees Celsius, and it can goes up to the acceptance is like minus 10, and so those things is happening around. So então menciona as especificações de temperatura que são necessárias para sistemas para que eles operem, para que o satélite possa ser lançado. Temos os níveis também básicos de aceitação para que o satélite funcione, que são de menos 10 a por volta de 50 graus Celsius, e o de qualificação, que é onde ele deve funcionar
idealmente, menos 15 a 55, e também tem por design e por não operação. Yeah, next slide, please. This is the detector vibration test. It is the vibration test where we can analyze the payload, the vibration test for the normal satellites they do, and they test to pass in order to qualify before putting into the space. Eu acho que a Ana Catarina teve algum problema com a internet, então, na verdade, eu vou fazer essa tradução até ela retornar. Na verdade, esse aí é o local onde vai fazer o teste de vibração, para o satélite poder ser colocado no espaço, né? Então, todo satélite precisa passar por esse teste. Ok? Okay, Ana Catarina had a problem with the connection, and I will try to make the translation until she return. Okay. Yeah, thanks a lot. We can go for this like a general vibration detector test, which is like normally they perform for every small satellite. Assim, esse é o teste de vibração que é feito para todos os satélites. Okay. Yeah, next slide, please. Okay. Yeah, this is like a general vibration test bed. That's it. There's some people outra imagem vibration test. Do teste de vibração. And this is the test before the performing. This is the chamber. So the scientists, they are looking to sitting and to observing the readings. Essa é a câmera onde é feito o teste, aqui é feito, que está mostrando antes de iniciar o teste. Next slide, please. Next. These are all the few photos of vibration test. Olha, moment, Ana Catarina is back. Oi, Ana Catarina, voltou? Oi, desculpa, minha internet aqui, pelo visto, não é tão boa. Sorry, my internet is not great, actually. It's okay, no problem. Okay. Sorry about that. Ele está mostrando o teste de vibração, né, em várias posições diferentes. Okay. So next slide, please. This is like mostly the full chain detector and the equipment table that was developed in ISRO. In the Houston? next slide, please. No, in India, ISRO, ISRO. Ok. Yeah. Então ele mostra o equipamento detector e também a mesa dos experimentos que foi feita na ISRO, na instituição ISRO na Índia. Yeah, next, please. Yeah. This is like the partial block of, you can see the satellite stabilization plane. It look like it has to be in like 1 degree, and will be the anti-reflection. We need sun, there will be like sun avoidance angle can be like a 30 degrees. You know, the satellites, normally it will be, this is like observation. It will be sunlight will be fall on. So we try to avoid the sun angles by 30 degrees. So this is the blockage. Just You mean it could affect, sunlight could affect the observations, right? Okay. Yes. Small micro. Então ele menciona que esse é como fica o satélite com o ângulo que é requerido de no mínimo 1 grau por 1 grau, mas que eles tentam manter um ângulo do satélite de 30 graus para poder evitar o sol, porque a luz direta solar pode ser problemas para a observação. So yeah, next slide, please. Yeah, the mostly, as I mentioned in the diagram, as like a high precision timing, we have to calibrate. It's like 10 microseconds of a proton. So those will be create the high resolution
to create in the any event. I mean, like capturing devices, especially working with satellite payload positioning systems. So sorry, satellite. it is like position. X-ray. Yeah, it's like a X-ray instrument that we have to achieve the start processing for every 10 microseconds in order to have the oscillator. So we keep and also it coordinate with the satellite positioning system. Yeah. Okay. And it has to measure every pulse per second. Every pulse per second. Ok. Então ele Signal? menciona. Yes. It's like a schematic. Ele menciona que o sistema de precisão de tempo do sistema é de 10 microsegundos e que isso é detalhado para poder trabalhar junto com o sistema de posicionamento do satélite e para poder usar o sinal de pulsos por segundo. Que a ideia era também usar um oscilador, mas que não foi possível. Yeah, next slide, please. This is like onboard gas purifier. This is the schematic thing. So it can be will be regained periodically the energy. There will be like a gas filled. The detector will be filled with the gas detector and with this the purifier and the solenoid valve to the flow control. Esse é o sistema de purificação de gás que está a bordo e que ele tem que ser feito frequentemente para poder manter a resolução de energia. Então ele fica a bordo para ter certeza de que isso pode ser feito. Yeah, next slide. Yeah, there will be like science data handling. It's like high bitrate telemetry, and it can go all the kind of the payload, and it has to go as like a parallel. It goes up to 22 megabytes per second rate from the 3 universal ports that the channels that can transfer the data. I mean, like obtain data from the different payloads. That this is how the command. I mean, like the telemetry systems will works actually. I don't want to take into very close, deep, so much technical thing. It's like I just given an overview about how the telemetry is functioning, like how fast it is. Então, ele menciona que esse é um site para falar sobre a telemetria e que é para deixar claro como que é rápida a velocidade, que ele não vai entrar muito nos detalhes técnicos, mas achar que essa telemetria feita é muito veloz e que ela recebe os canais passam dados por uma frequência de 22 megabits por segundo. Então, são 3 canais para conseguir dados que vêm de diferentes instrumentos. Next slide, please. Mostly the ground segment is most importantly, and because ground segment is to receive the obtained data from the space to Earth. So there will be like 12 times or 13 times they will be in contact with the satellite, and minimum 5 minutes to 12 minutes approximately in the duration. So it is like it happened 12 to 13 times in a day. And satellite can produce of gathering about 420 gigabytes of data, and it can be downloaded like 10 to 11 orbits, something. Então ele menciona que o segmento da Terra, aqui de contato aqui no solo, é a parte mais importante, porque é a parte que realmente obtém os dados que vêm do satélite. Ele menciona que eles estão em contato com o satélite 2 ou 13 vezes por dia. Cada contato pode ter duração de 5 a 12 minutos. Então, eles têm contato que os dados podem ser baixados uma vez a cada 10 a 11 órbitas.
e tem 420 gigabits de dados que podem ser coletados pelo satélite todo dia. And mostly the primary data achievers Astrosat will be located in Bangalore at data center of ISRO. And the data can be possibly download every visible pass over the Bangalore, and it's like 10 out of 14 orbits per day visible to the ground station. Okay. Ele menciona que o principal arquivo de dados para o satélite fica no centro em Bangalore, de Centro de Ciências de Dados do Agência Espacial Indiana, e que o download de dados é feito a cada passagem que o satélite faz, que é visível de Bangalore. Então, de 10 a 14 órbitas por dia são visíveis e podem ser coletados dados. Next slide. This is like ground tracking about the Astrosat. You can see the different. It's also in over the Brazil, and I mean, like it has the pass over the satellite passes. Isso pode ver a trajetória do satélite, pode ver que ele também passa pelo Brasil. What did you mean in the end? I didn't catch what you said, like the very last sentence. It is like the satellite, tracking. The satellite can be visible over the Brazil also, and it can pass with the flow of the satellite. Or through the globe, that's what you mean? Yeah, it's a globe. Yes, and you can see the frequent movements of the satellite. You can find it. It is over the Brazil, and it's like the major areas. It can maybe if we make it in the circles, you can find in there like the blue circles, violet circles, and this. Ele menciona que ele é visto de várias regiões diferentes no globo, inclusive pelo Brasil, e que podemos ver qual é a frequência mais comum de regiões que o satélite faz essa passagem. Yeah, next slide. Mostly the ground segment, it's normally you can see the entire plan of how it's like the database and how the different payloads and how the systems is data processing and it is how it is used, those data actually. Astrosat data will giving the details, and after that, we have to segregate the data and the process into different communication links. So this is like a simple database of how the Astrosat data is processed. E esse ele menciona que é um resumo de como que os dados que vêm do satélite são processados. Ele menciona que eles chegam até a base de dados e que então podem ser que os dados são processados e podem ser coletados como um jumper de voo, e tem a missão o controle da missão e todo o sistema de processamento e distribuição de dados, e que depois pode ser distribuído também para outros centros. Next slide, please. This is the data center in India. This is there will be like a lot of raw data, how they do the data processing center it look like. Esse é o lugar onde eles fazem processamento de dados, é a aparência do centro da Agência Espacial Indiana, onde eles fazem processamento. And some of the portals are like web portals, web service portals like Astro Weaver can able to view from the apps that like the product. Some of the products will be open to the public. Interested astronomers, they can visit in the web services. They can to get those data. Ele menciona que o público, astronomers amadores, também podem ter acesso através de aplicação ou pela internet, pelo AstroViewer, para também ter acesso a esses dados. Next slide. Yeah, mostly the observational efficiency that can goes up
it can be. I think I don't want to go pretty much in deep. It's like most technical. Maybe some guys will get bored. This like mostly our expected observational efficiencies of the satellite, and it can go up to 30 to 35% of the efficiency that we are looking forward. 30-35%. Ele Yeah. disse que existem problemas para a eficiência de observação do satélite e que ele vai encontrar problemas como eclipses e situações que não são ideais para observação, e que a eficiência de observação é esperada cerca de 30 a 35%. E ele caiu também. A internet não está boa para ninguém hoje. Ele saiu um pouquinho aqui, mas já deve estar retornando já. Bom, mas isso é impressionante. Esse é o primeiro satélite indiano de astronomia, né? Então, ele já retornou, né? Lançaram há 5 anos. Ele está aqui. Sorry. No problem. I just some phone came, so I just disconnected, so it went off. Yeah. Sorry. The next slide, please. Yeah, this is like observational efficiency. This is most important slide. The Bangalore, you can see the data download link. So we have this like a general scenario. That will be like you can see the star, and you can see the sun 0, 0. I mean, you can see there is like a viewpoint, and there will be like you can able to see the eclipse, and so you can create the satellite maneuvering. This is like a single source of orbit diagram, and second is the double source. That will be like a 2 stars as in the reference, and the another one is like with the sun as like always 0, our reference point. So this is like just general observation about how the observational efficiency was calculated. Ele menciona que é assim que a eficiência de observação é calculada. Na primeira temos a primeira imagem, na imagem da esquerda tem uma imagem com só uma fonte em órbita, que no caso é uma estrela que está sendo observada. Tem o observatório em Bangalore, que se mostra no sistema para mostrar a Terra, e o Sol na coordenada 00. E a outra imagem tem um sistema com 2 fontes, que ele vê 2 estrelas, uma escondida do outro lado da Terra, e com um sistema de eclipse, ele menciona, e que isso é usado para calcular a eficiência de observação do satélite. Yeah, thank you very much for this wonderful presentation. So now we can go for the panel discussion with I will like to give the rooms for the panelists in this dialogue. So I'm very happy to take part in the dialogue, in the discussion, and I would like to speak about some of the few opportunities that we offer for academia and industry, especially for institutes, and especially for the for industries, or maybe the startup companies, or I mean like astronomical associations like yours, like Astropapo, something. Ele agradece a oportunidade, gostaria de deixar aberto para a discussão, e ele gostaria de falar mais sobre oportunidades acadêmicas que existem na área e também de indústria para a área de astronomia. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much for your participation. It was wonderful. Now you know more about the first Indian astronomy satellites. Né? Vamos então para as perguntas agora. Now I have some questions, ok? Yes, please. Ok. Então vamos. Quem aqui do grupo gostaria de fazer pergunta? E tem uma pergunta também enviada lá pelo chat. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta aqui? Gabriel? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber como é que são organizadas essas órbitas dos satélites, como é que os países organizam essa... Determina as órbitas, né? Gabriel would like to know how was the orbit of the satellite determined?
Because orbit of satellite will be determined by mostly we use the our sensors like because we know the satellite positioning systems, so especially so we use the satellite positioning systems, and we use the sun as a reference, sun sensor and star sensors that we can use it, and also we know how much the satellite the fuel we will take, and we place it right 650 like low Earth orbit, and also we use the satellite positioning systems to accurately put a specific observation on the Bangalore or something like. So Anna, I think you need to translate. I think that Ana Catarina had a problem. Okay. I'm sorry. I wait. Okay. She returned because I wasn't. I was make change here in the like a director. Okay, no problem. So thing is, it's like could yeah, you repeat your answer slowly? we can use the sun sensor and star. I mean, like star sensors that to take the reference, and also in the same time we use the satellite positioning systems. So we can able to find the altitude. I mean, like 650 kilometers above. That's exactly the positioning to on Bangalore, something like. So it's like keep moving. It's like. Você usa, então, lá no centro, que se eu entendi corretamente, é lá no centro, que eles têm lá em Bangalore, eles sabem a altura que vai ficar o satélite, 650 quilômetros, e eles, a partir daí, eles ajustam a órbita para esse satélite passar sobre a região de Bangalore, para eles poderem pegar os dados, né, para poder analisar. Ok. I think that's understood. The satellite will pass. It's like 12 to 13 times in the same place. The satellite is revolving. Okay, no, I know. But how many times? It's like 12 to 13 times. 12 to 13 times. Yeah. 12. Quer dizer, então, o satélite passa, né? Ele vai girando em torno da Terra e ele passa de 12 a 13 vezes sobre Bangalore por dia. So every time we gather like 420 gigabytes of data, I mean, it can get stored, and we collect 10 times in a day. São 210 gigabytes, né, de dados, é isso? E vocês coletam de 10 a 11 vezes por dia esses dados, né? Ana Catarina, então... Marcelo, na verdade eu gostaria de saber também como é que os países organizam essas órbitas para que eles não entrem em choque uns com os outros. Tá bom. Isso é organizado. Ok. Você pergunta então, né? Eu vou organizar aqui a ordem de novo. We also would like to know, given other satellites from other countries, how do you make sure that there's going to be no collisions? Yeah, every satellite have the collision avoidance systems, and people will think the satellites are people in exactly. You can see in the diagrams, it will say it is very close, but in fact, in the reality, it is like maybe the several kilometers. I mean, like before and back. I mean, like front and back. There will be like satellite. It will be minimum of. They will maintain to minimum 5 kilometers difference in each of the satellite. So it is very big, like the space is very big. So we can easily place in between. So, and it has the collision avoidance systems, and the foreign objects is trying to hit them. So it has automatically, it will be the moves ups and downs. That's why I use the magnetic torquer or maybe small propulsion systems. There's like a collision avoidance and detection systems. It is in the satellites. It's normally. Ele menciona que tem um sistema de evitar colisões, que todo o satélite tem na parte dele, que para ele ter teste de problema. Ele menciona que o espaço é muito grande. Ele disse que o que pode parecer para a gente muito perto, na verdade, existem vários quilômetros de distância entre um e outro. Então, não é tão comum com colisões, mas quando ocorre, eles têm sistema para evitar.
and there is a mechanism, so you can go up, you can increase the altitude, and you can down your altitude or something. This mechanism is already there, so you can maneuver, you can do small short maneuvering can also possible. If some asteroid is coming and hit also, that's our time also we can move up or maybe move down, or it's like how the aircraft is flying, you know, like, so you can go up and down, something like that. Yeah. Então, ele menciona que o sistema que ele faz é que ele permite que você altere a altura do satélite, que ele possa estar a uma distância maior ou menor do planeta, de acordo com a direção da colisão. Legal. A gente tem duas perguntas aqui no chat, mas antes vamos fazer terminar a rodada aqui com a equipe. Edna, Kézia ou Ana Catarina? Quem que gostaria de fazer a próxima pergunta? A Edna, pode fazer, Edna, então. Então, Ana Catarina, por gentileza, perguntar para ele. A gente sabe que os satélites são de alta grandeza tecnológica, científica, praticamente feitos para não darem problema. Então, eu queria saber, caso aconteça, como são feitos os reparos, né, desses satélites em órbita. Assim, numa linguagem bem popular, porque eu penso que seja a curiosidade de muitas pessoas. A questão do reparo desses satélites, caso seja necessário o reparo. E Ana Catarina had a new problem with the internet, but I will translate the question. Okay. She asked if you need to make any repair in the satellites, how that it's possible to do this. If satellites have any problem, how that you solve this problem. Okay, can you repeat the question again? Okay. If the satellite has any problem when it is in orbit, how that you solve this? How to make the repair? Yeah, How you fix this? Yeah. This was happened. The recent the story was happened in last year. Mostly if it is software problem, then it is like if it is a software problem, or maybe the functionality problem, it is related to the software, then it is mostly it is fixable, because we can reboot. You can restart your computer, like you can restart the satellite, and this is the easiest troubleshooting method to initiate all the, like, restarting your mobile phone, restarting your phone, something like that. This software, but hardware parts, I mean, like, for example, if there is a power failure, definitely we cannot able to fix it, because there's like hardware problems, you cannot solve it because it is in space. Some of the software problems we can solve by using the artificial intelligence, and recently IBM also they fixed one recent issue with using the artificial intelligence, and they get in coding, so something like that. Ok, ele falou o seguinte: a maior parte dos problemas que acontecem são problemas que podem ser problemas de software, de funcionamento do satélite, que pode ser consertado você reiniciando o satélite, como a gente faz com o celular, com alguns equipamentos que a gente tem. Mas se o problema for de hardware, ou seja, estrutural, né, aí é muito difícil você fazer o conserto desse tipo de conserto quando está em órbita da Terra, né? Então, a maior parte dos problemas é sempre de software, né? E torce para que não aconteça nada de errado. Isso é a minha parte que eu acrescentei. Tá bom? Alguma pergunta, Kézia? Não. Era a mesma que estava discutindo. We received two questions from here in the chat. Mm-hmm. One of them is this: about how is the funds for the satellites? Is public or private? This satellite, this Astrosat? Yes. Astrosat is like a government funding, because it's like a science and technology, and also ISRO has its own funding from Department of Space. They have the funding one. Some the private satellites are oncoming, like we guys are working on a private satellite right now, and maybe we can expect to fly by next year in 2 years. Ok. Então, a pergunta foi da Verusca Reis, né?
Então, ele falou que esse caso específico do Astrosat, o financiamento é governamental, e ele está trabalhando agora num satélite privado que ele deve lançar nos próximos 2 anos, né? We have another question here in chat. He said, fantastic. He would like to know how that was the beginning of your career, how that you begin to work in this area during your youth. He wants to know how that what he needs to do to work in the same area, like a big space agency like ISO. Yeah, that's a very important question. The first thing is like a basic education is most important. For example, in order to excel in astronomy, you should know about the astronomical objects, and you have to study in Institute of Astrophysics, and these institutes you have to enter in, and you complete your basic education, and you do the master's degree, and in a specific focus on some identifying black hole studies or some kind of wormholes, some different observation mechanisms. Então, ele falou que o mais importante é a educação básica, né, que tem que se dedicar com a educação básica. No caso dele, you made your master degree in astronomy, But is this? no, I'm made in astronautics, actually, aeronautics and astronautics, because I built the physical systems of the cube, I mean the spacecraft systems, because I developed the construction of the systems, actually. Assim, ele fez o mestrado dele na área de astronáutica, ele desenvolve os sistemas, né, de satélites, e ele antes estava mencionando que a educação básica é mais importante, e aí você se motivar nessa área de astronomia, e a partir daí ele recomenda fazer um mestrado na área. Ele citou alguns exemplos, como buracos negros e outros, né? But education is the basic version, actually. Then after that, the passion. Your passion, I want to be an astronomer. I want to be a scientist in this specific field. So you start working and join like an intern, and to be in a get promotion and learning, and you become a chief scientist. That's the goal. It's over a period of time it will happen, and continuous learning from basic to now. Então, ele fala que o importante é a educação básica e você seguir a sua motivação, né? Se você quiser ser um astrônomo, se dedicar nessa área, né? Que, resumindo o que ele falou, foi basicamente isso. Eu esqueci o final que ele falou, não consegui. Mas ele estava se referindo basicamente a isso, né? Que eu estou tentando traduzir aqui, gente, com boa vontade. Então, ele falou que é importante isso, seguir seus sonhos nessas áreas, né? Ok, Elvis? Essa é a resposta para o Elvis. Thank you very much. But I have a question for you about this. You participated in a group that was the finalist in a Google X Prize, to send a ship to the moon. Ele participou de um grupo que foi finalista do projeto, numa concorrência da Google X, para enviar uma nave à Lua. Então, could you talk about this experience? Yeah, thanks for this is like most important the step for privatization in space, actually. In fact, the space is always super expensive. In this journey, the Google announced we give the $40 million if you put your spacecraft on moon. Okay. And please make pause, because I'm trying to make the translation, because the translator has a problem. Ele falou que isso foi um marco para as empresas privadas participarem dessa área de conquista espacial, e o Google tinha anunciado um prêmio de $40 milhões para quem enviasse uma nave à Lua. Okay. So it was started 10 years back. Actually. 10 years. Yes, it's 10 years back. Começaram 10 anos atrás. Okay. And they're given a timeline. It's like before 2018, you should land yourself on moon. You put your spacecraft on moon, and it can go to 500 meters on the surface and send the photos
and some data from moon. So then they will give 40 minutes. 2008? 18. 18. 2018, yeah. Eles tinham até 2018 para conseguir que uma nave desenvolvida por essas equipes que foram finalistas chegasse na Lua. What's it high? It is like we have to land on moon. Land on the moon? Eles tinham que pousar na Lua em 2018, lançar uma nave e pousar na Lua em 2018. How many finalist groups? Only the 5. There will be like 32 teams have been participated, and from around 72 countries. Okay, so it's like 72 countries participated in as like 32 teams, and we got the finalist of this mission. And unfortunately, we not received the funds because due to the rocket non-availabilities and several technical issues. So I mean, like the financial issues, so we could not land on moon before 2018. But still, we are continuing our mission. Okay, ele falou que eram 32 teams. Yes, 32 teams from 72. 72. 72 countries. 72 countries, 32 teams. Yeah, and in 5 finalistas. Yes. Ok. Eram 32 equipes de 72 países e 5 finalistas. Eles foram um deles. Eles não conseguiram chegar à Lua, não é porque houve problemas que eles não conseguiram resolver. Nenhuma equipe conseguiu vencer, né? Mas eles continuam trabalhando nessa missão. Still working in this mission, yes. okay? Yes. And you have a plan now when you have conditioned your team or your company plan to launch the satellite, the rockets with the spaceship. Yes, this is spaceships is under. I mean, like our spacecraft is under construction, and we are finding the partners, the collaborators from like NASA, like Australian Space Agency, Russia. There will be like many collaborators because this is private mission. This is not government program. This is our own program. So we are planning by 2024 or something. So we still be finding the possible collaboration between the countries. Ele continua trabalhando na missão e é uma missão privada, não é uma missão governamental. Então eles continuam e estão fazendo parcerias com a NASA, com a Agência Espacial Australiana, buscando caminhos, e eles estão prevendo, né, falando que uma possibilidade é eles conseguirem lançar em 2024, né, essa missão para a Lua. Ok. Wonderful. These are wonderful efforts. We have another question. It's okay for more questions? Yes, please. Okay, you have another question. Marcia Begali. Do you have collaboration with universities in India to build and process the LAXPC data? How many people are involved? There were several science groups. There are several groups from India, like Indian Institute of Astrophysics. They developed, even in fact, the institute developed the payloads because the government given a grant to develop the systems for them. Okay. This is like a lot of institutes in India. What is the name of the institute? Indian Institute of Astrophysics. Indian Institute of Astrophysics. Então, they developed the satellite subsystems also. O satélite foi desenvolvido pelo Instituto Indiano de Astrofísica. Ele recebeu verbas do governo para desenvolver esse satélite. Ele é responsável pelo desenvolvimento desse satélite. Então, tem uma instituição acadêmica envolvida. And do you have an idea how many people are involved? I'm not sure. I don't have an idea, but approximately every project group has minimum 10 people at least. So there will be like 5 subsystems and probably 50 to 60 people. 60 people only? Yeah. 60 pessoas? Tem 60 pessoas que ele acredita, ele não tem ideia, né? Mas ele acredita que pode ser nesse número, aproximadamente 60 pessoas envolvidas. Jayakumar, thank you very much. Thank you. Before we finish, a question about the contest in Russia that you coordinate. Yeah.
Which in Russian or? You said the Brics Contest. Yeah, this is we try to create an international platform to learn and do the master class for professors, for students, for somebody like to work on space, something like. This is kind of skill development challenges. This is not a competition, but it is like a co-learning. Everybody learn for 10 days and they attempt for exam at final stage. It's like same like that. So we are planning in this November, this 2020, before the BRICS, like Brazil, India, other BRICS cooperation countries are likely to participate in the event. And we conduct some mock class for 2 weeks or something. So we will send you the schedule of the general information about the different activities. It's not only space, for everything. I mean, like any challenges they do, like it's like world skills Russia, like so. Ele está envolvido nesse projeto que é World Skills, né, que vai ter uma edição para o BRICS, né, que ele falou que não é uma competição, pensei que fosse uma competição, mas é um processo de co-aprendizado, né, é voltado tanto para a área espacial como abrange outras áreas, né? E ele disse que vai enviar o convite para a gente aqui para poder participar com uma equipe lá. Já tinha falado antes, né? Vai ser uma oportunidade de participar desse evento lá na Rússia. Vocês têm mais alguma pergunta ou a gente pode concluir? Kézia, Edna, Gabriel, ok? Acho que podia ser a pergunta final aí para encerrar. Tá bom. Ok. Do clube, né? A mensagem final, né? A mensagem final, tá bom. Ok, Edna, quer? Tudo. Jayakumar, thank you very much for your participation. And as we ever do, we would like to ask you to make the final, make the final message for the program. About you can talk, if you can send a message for the new generations. Okay, that's really very thank you very much for the invitation, Professor Marcelo, and your colleagues, and Anna, and especially Gabriel, and the Kishnia, something also. Your colleagues start really amazing teams, and happy. And I would like to say something like we should always I follow the key rules. Like the first step is like basic education, like what you wanted to, because Ok, I'm trying to translate. Primeiro ele agradeceu o convite, agradeceu a todos nós aqui, mencionou todos, o Gabriel, Edna, Kézia, Ana Catarina, agradeceu a todos. E estava falando, ele começou a falar agora, eu acabei interrompendo, quer falar sobre a questão da importância da educação básica. Ok. So I follow the basic rules. Like first thing is like the passion, like what I want. That is my dream. Like I want to go to the moon. So it's for example, like that's a dream. So for that, what we need education and the learning and the experience to build such systems. And we should know the team management and how to work with the people, and start learning and make yourself fly to anything to the space. So I follow these rules. Então ele está falando que ele vai falar do que ele escolheu, né, a paixão dele, né, ele disse para seguir as nossas paixões, no caso dele, a paixão dele, que ele deseja ir até a Lua, né, então essa é a meta dele, né, participar da missão à Lua, e ele, after you said about your mission to the moon, please could you repeat the final? Yeah, anything you can fly to the space, like you have the desire, I want to fly to space, then you can not only the moon, you can go to the Mars, you can go to anywhere in exoplanet. It doesn't matter. The dreams will not stop us. Ele está falando que não importa, ele que pode voar à Lua, a gente pode querer ir a Marte, pode querer viajar para outros locais, mas os sonhos não devem parar a gente, né? Okay. So we try to maximize the efforts that we are doing. I mean, we self-learning, and mostly we always try to learn,
and also accept the mistakes, like which I have doing the mistakes. I did this mistake, and something. It's like accepting the mistakes and making the realization and make yourself to go into the real missions in your life, something like. So that. Ok. Ele estava falando isso, que, como eu tinha falado, os sonhos não devem parar a gente. E ele está falando que também, antes ele tinha mencionado isso, que eu tinha esquecido, falar do trabalho em equipe, e agora ele mencionou novamente isso, que tem que aprender também a reconhecer nossos erros, né? Que é importante saber reconhecer nossos erros, né? E isso não deve... sorry. Yeah. If your goal to be an astronomer, when you wake up from your bed, you must be think about you are an astronomer. I mean, like the day you begin, like you have to find the top 5 people that inspiring you, and I mean, like what they're doing. I mean, you start studying an astronomy magazine. It's not the newspaper you should read. If you want to be a dream astronomer, you should read some astronomy magazine, recent discoveries, and something. So otherwise, you should not read the general news, what's happening in the street and what the politicians will speak on this. Ele estava falando que você deve, por exemplo, você quer ser um astrônomo, você deve dormir sonhando que você vai ser um astrônomo, né? E você deve procurar as 5 pessoas mais destacadas nessa área e procurar saber o que elas andam fazendo. E você não deve só ler jornal, você deve ler revistas de astronomia, né? Revistas da área. Ok. And start reading about in general activities about the astronomy. Example, like if you want to be an astronomer, so like the systems and how the astronomy discoveries are happening, what mechanisms, type of methods, and there will be like so on. So we have to immerse inside the astronomical world. Then only you can able to feel the real. Make yourself feel. So that makes you, and also you have to start working on every day. Like take active participation in astronomical clubs, and take part in the discoveries, and take part into the kind of Astrosat or some kind of a different research that is real mission, and that will over the years of doing, that will make you one day like a big boss. Então ele falou que você deve ficar imerso nesse mundo da astronomia, né? Deve procurar, por exemplo, no caso ele estava citando um exemplo, uma pessoa que quer ser um astrônomo, né? E ficar imerso nesse mundo da astronomia, se esforçar, né? Procurar conviver com esse ambiente e quem sabe um dia você vai ser um dos grandes chefes dessa área, né? Ok. Yeah, there is only one single line between dream and reality. Tem uma pequena linha, né, uma bem fina linha entre o sonho e a realidade. Uma linha única, né, separando o sonho da realidade. So this can be break by doing this exercise. Isso pode ser quebrado fazendo esse tipo de exercício, né? Ok. So I have a dream that I wanted to work on the moon. Like kind of a very ambitious mission. But today, it happened to be I'm a chief for this private moon landing mission. So now it is like dream is not remain as a dream. Ok. Seu sonho é caminhar na Lua, né? Sorry, could you repeat the final? Your dream is to walk on the moon. Né? Yeah, the thing sonho is, dele é caminhar na Lua um dia. Né? Ok? Your dream, o sonho dele é caminhar na Lua. After this, sorry, because I have a noise here. I couldn't okay, no problem. The thing is, it's like, for example, it's my dream to work on moon mission or something like it's my dream, because in childhood I dream about lot about the more about moon, and I heard about the stories from grandma about moon. So I start working. Now today I am this it's not a dream. Today is realized actually. But ele está falando que ele começou a ter essa ideia de caminhar a Lua a partir das conversas que ele teve com a avó dele, né, que motivou ele a Lua. A partir daí ele se sentiu motivado a isso, e hoje em dia não é só um sonho, né, ele está realizando isso. Okay? There is two things actually in life. One is like a dreams, it's going up.
and the another side, and yes, it's like your right hand and left hand. One is the dream, it's raising, and also the efforts also same time you have to put to raise equally, so you can balance. So now it has become real. Ok, então tem duas coisas na vida, um é o seu sonho, né, como se fosse a mão direita levantada, e o outro é seu esforço para realizar o seu sonho, né? Então ele está dizendo que o importante é ter o equilíbrio disso, mas ele está conseguindo isso agora. Ok. So you have to balance yourself. I mean, when your dreams and efforts are not balanced, you look like something like, you know. Se os sonhos e seus esforços não estiverem balanceados, você acaba ficando tendo desequilíbrio, né? So we always, but never disappoint. Actually, one thing, we should know how to balance the failure. You should know about criticism. You know, you should know how to deal with the criticism. Actually, keep yourself silent, not to argue with some criticism comes. Take the accept, and if it is real, accept it and change over. If not, just forget it and keep moving yourself. Uma coisa é você saber fazer o equilíbrio, né? Como a gente já falou, e também saber conviver com as críticas, né? E poder seguir adiante, né? Se você considerar a crítica razoável, você tentar mudar, senão você seguir adiante, né? Never disappoint. Actually, I got more than 1 million criticisms and 1 million people discouraging me, like you are too small to do this job, like so. But thing I am become a chief, unfortunately, because no one able to stop me in this doing my dreams and doing the efforts. Okay, so. Aí ele falou que muita gente tentou desacreditar ele, né, nesse esforço, você é muito pequeno para chegar onde você está chegando nessa área, mas ele conseguiu, né, seguir adiante. The thing is you have to love everything what you do actually, but you know, like you should love yourself and you should appreciate yourself. Like what I'm doing, it's like this is the thing. You always not discouraged by the people's view. Actually, it does not distract you in your mind what you want to do in life. We have to follow your own ethics actually. Você deve seguir o que você quer fazer, né, e tentar ultrapassar essas pessoas que tentar não te motivar, né? Tem outra palavra, mas me fugiu agora. Mas basicamente é isso que ele está dizendo. It is the people who are dreaming, like you can watch in movies. The hero will be success at climax, but the villain is success in every time. I mean, like everywhere. You can throughout the movie, the villain is successful. I mean, shows something like he's happy, but the villain unhappy in climax at like end of the show. It is like every space mission, every inspirations, dreams. Like for example, you or your parents or something, you look like they dream something and achieve something like that. Actually, it's like. So don't expect every time the climax actually, at the end of the show. It is always a step. Failure is a stepping stone to success. Ele está falando que a vida é com o mocinho no final do filme, no clímax do filme, ele acaba sendo o vitorioso, né? Eu estou sempre tentando fazer um resumo do que ele falou, mas os vilões estão sempre, durante o filme, tentando atrapalhar ele, mas no final eles estão infelizes, né? E o mocinho tá feliz, né? Então, é basicamente essa mensagem que ele estava dizendo agora. Okay. So the only thing is the respect, hard work, and you have to passion. You have to wait for the right moment, time, and but you should not stop your working every day exercise. This is your passion become like exercise. You have to practice every day what you want to do. Then you get once responsibility. You maybe prove it. It is very easy. Don't expect. Get the opportunity after you start learning. Before getting opportunity, start learning. O trabalho duro, né? Tem que sempre continuar. Você não deve desistir com o trabalho e deve continuar, né, tentando seguir seus sonhos. Esse é um resumo do que ele falou. Thank you very much, JAYAKUMAR. Thank you very much.
thanks a lot, and thanks for the wonderful session. I hope It's everyone is namaste, and thank you for all for joining. Namaste. Yes. Thank you very much. It's a great pleasure for us to have your participation. Thank you. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much, and wish you all a good luck to everyone. Success, and hope please stay strong in the COVID-19 pandemic situation. Coronavirus is everywhere, so we will defeat. I hope some good vibes we can. Same for you. Ele está mandando boas vibrações para a gente se manter seguro nesse momento com o coronavírus. Todos estejam fortes, né? Thank you. And I appreciate Marcelo, Professor Marcelo, for doing amazing journey. I'm following you from several years. That first time we made this sector, and I'm happy. Keep doing. I mean, like you are inspiring on the Brazil streets. I see with the telescopes, and to keeping the public to view to view from your telescopes and how the sky look like. So, and I can able to see the many first timers happiness in the face. There will not get many people will not get such opportunities to view the telescopes. I mean, like in the public, and maybe so your philanthropy work and your all the work. I mean, like I wish you all the success, and really great, and thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ele falou algumas coisas que ele estava me seguindo já há algum tempo, então já me conhecia e estava se referindo ao trabalho que eu estava fazendo. Então tá bom. Thank you very much, de todos nós aqui. Né? Thank you. Now we can begin our partnership, okay? Have a nice day for you. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Obrigado, bye. Bye. Bye.